Nobert Mao yavudde nayogera ebigambo bino. Wulira. In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block, and it is the biggest block. You will have President Museveni, you will have Nobert Mao, you will have Mpuga seated there, you will have Nandala Mafabi, you will have Jimmy Akena, probably will have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa, you will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's a need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is, and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you, and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Those who don't want it to be quiet will be made quiet. Bajja kubasirisa batya. Bagenda batuga bagenda kubatta nze naawe. Bingi byayogedde Mao Nobert mukakiripo ako. Tugenda byogerako. Nejaga nsoke nkuzeeyo mu Mao original. Mwaka gwali gwa 2017 enaku z'omwezi zaali 12 omwezi gwali gwa Desemba mu biseera bya togikwatako. Nobert Mao yavayo nayogera ebigambo bino nti General Museveni mukugu nnyo mu kwawula yawulamu abantu, mu kwawula era nga yawuddemu eggwanga lyaffe obutundutundu buli kamu n'akawa omukulembeze waako basobole okumugondera, asobole okuba nga bamukolera ye byayagala. Era nagamba nti Museveni alwana nnyo okubeerawo Africa eyawamu ne East Africa, naye ate alwana nnyo okutula mu Uganda n'obukulembeze mu Uganda. Kati olwaleero akugambye nti balina akabondo kaabwe aka iPod, nagamba Mpuuga wali, Mao wali, oba nfuna, nagamba ono omusajja wa FDC wali, nagamba Basalirwa wali, nakumenyera UPC wali, nti bo balina akagulupu kaabwe aka 5 mbuke kasonga okuba akanene nenga byonna bikonwa. Eko kwe kwawula yawula Mao kwagamba mu 2017 kwe yayogerako General Museveni kwakola okutufutubbalako. Jaso tugira akatambika Nobert Mao kano then tugende maaso. Kana akabonero kalaga nti tulina eddoboozi limu, ate eddoboozi eritayinza kusirisibwa. Benga abantu kinoomu basobola okutusirisa naye nga lina eddoboozi terijja kusirika. Nga tuli wansi w'akabonero kano aka Red Ribbon, entalo ezibadde munda mu bibiina ne wakati w'ebibiina eby'enjawulo bigenda bikakana. Obumu bwaffe bugenda bukula, obumu bujja kuva mu lutabaalo luno.
Zesikiriza nti muyina kusooka kwegatta mulyoke mugende mu lutalo. Olutabaalo luno lwe lugenda okutugatta. Tujja kwegatira mu lutabaalo. Kaddene kubanga Museveni mukugu nnyo mu kwawula mu bantu, okubayuzaayuzamu n'abafuula ebiwaayi. Omuntu nga Museveni bulijjo agamba nti akkiririza mu East African Community, ate akkiririza mu bwegasi bwa Africa, Pan-Africanism. Naye wano e Uganda atemyetemye amawanga gonna, atemyetemye ennono, anywezezza obusosoze. Kakati buli kika kisobola okufuna disitulikiti yaayo, kasooka kasa lojja kuwagira Museveni. Yali 2017 23 Desemba. Nobert Mawuli yayogera ebigambo ebyo ku kitabo kya Democratic Party oba wekyali awo bayitawo batya awo bagita State House awo we yabyogerera. Ebigambo ebyo nze nabikavalinga nze mwennyini mwenye ng'abyogera ng'atugamba nti General Museveni alina obubadi bw'okutulamu abantu, okitegedde, n'abakozesa ye byayagala for his own benefit. Katulwalira atugambye nti balina akabinja kaabwe ka5 abagenda mu iPod, n'asikira nnyo national platform kubanga teri mu kabinja ako aka iPod, n'agamba akakabinja ffe bannaggwano ffe banene tutula wali ne Museveni n'abala Mpuuga n'abala Basaalirwa n'abala mutabani w'Obote n'abala Nandala Mafaabi n'abalala awo ne bawera abantu bameka 5 mu iPod. N'agamba kano abataliimu Kyagulanyi ataliimu national platform nti abo be ba Museveni akole ki agende, tebajja kufuna buyi lunaku na lumu bajja kulembera ggwanga Uganda, nti abanaakulembera Uganda be bali abali mu kali akabinja kali aka5. Okitegedde, mbwera ebyokukyusa obukulembeze bwa Uganda ku transition tebigenda kukozesebwa, kalulu tekagenda kujjako Museveni. Yenkola ya Besigye gye yalinga atugamba nga luli kati mawaagizeemu nti tekagenda kujjako Museveni akalulu, wabula ebigenda kujjako Museveni biri mu boardroom eyo mu bisenge eby'enzikiza gye boogerera enteekateeka zaabwe za transition Museveni gy'agenda okuviirako so seeno. Naye nga wali akugambye nti Museveni ayawulamu mu bantu for his own benefit, n'agamba balina akabinja kaabwe k'abantu 5 oba ka bibiina 5 ebigenda mu iPod. Eggo nakuwadde Mathias Mpuuga Nsamba yabadde ku CBS n'agamba bawaayo dde okusaba kwabwe mu iPod bagende beeyungeyo bafune ku musembi bagweriire. Kati balinze 2026 bafuneyo ene mubaka wa Parliament bakole ki badde bagende mu iPod balandika okugabana omusembi. Bino tuze tubyogera nti bano abasajja bakolera Museveni nga muwakana, bano abasajja banne bakolera Museveni nga muwakana. Waliwo kana atambika njagala tuconcentratingeko kalimu bwino wa Mpuuga ne bwino wa Sseggona, abo basajja babiri nga balaba mu kifaananyi ekyo. Nsubira kati Mayiga naye nsobola naye mwali naye bakuba yeekweka eri tajja nnyo, ne kalimu bwino w'abo abasajja babiri engeri gye bakolamu okulaba nga basuula ekibiina kya National Unity Platform. So tulaba akatambi kano. And I got to know each and everything. Because actually at first nali ndowooza bwe yambulira ebintu ebyo nze nalowooza nti Kibalama ayagala kumukolera stories. It's like series of stories. Just a series of stories. Just. Nti oba ayina kyeyemulugunya oba ayina bino ojjukira bye baamukwatanga ate bamuwambye biki n'ebirala ebiringa ebyo. Yes, Kibalama, yes. Nga byensuubira nti the stories zayagala oba ayina okwemulugunya mu NUP ku kibiina kye because it is a story ffe tuli bannamawulire. Nga nsuubira those are the stories ezigenda. That is why nti bwe mukumbuulire ebyo ebyasooka gamba Kibalama tuleetedde story. Twagala kukola story ya Kibalama.
Agenda okulaba ng'eyingidde mu kukola deal. Ne ngamba ate story ya Kibalama ekwataganirawo n'empuuga. Lwaki tuli mu kusisinkana twagala okusisinkana mpuuga? Good enough lwe dini lwe yasooka okusisinkana Mathias Mpuuga. I wasn't around. Yamusinkanira wa office I oba didn't attend that meeting, but no, Kupopopo Memorial Hotel. Mundeba one. It was at around Mundeba 10 a.m. zali sawa 4 kumacha. Uganda yencha. Yes, Mpuuga yamusinkana sawa 4 ez'okumacha. Zali sawa 4 za kumacha. Kupopopo Mundeba. Ebina bye twogerako bya 2024. 2024 sibye mabegeri. Bwe natunula nenda n'engamba naye ate gondi ya Kibalama Mpuuga ayingiriramu wa. Gundi ayingiriramu wa Honorable Segona, because it was Honorable Segona who called it in n'amugamba omusajja waali uno wano Mundeba. Ne bagenda ne basinkana. Medad Lubega Segona yakubira dini Lubo wa Sava. Yes. Amutegeeza nti tayogerangako naye kumuyita kumujja kusinkana Mathias Mpuuga Kupopopo. Oh my God. So nebino katini nnyo nebino ebya Kibalama byonna n'omukulu Segona abirimu bino byonna bye twogerako olwaleero. Ye yali gurupu yonna bwe baali bayingidde mu ddiiro. Era yali coordinatinga ku kigambo ky'ensimbi okuva wa Mathias Mpuuga yalinga Honorable Joyce Baggala. She's my fellow journalist. Let her come out and challenge me. Muwulidde mbalinagala okubalagaawo nga nkuzo eri ku point ya Mao nti Museveni ayawula mu bantu for his own benefit. Nti ne kuluno Museveni yawulamu ng'abawa ensimbi akozesa nsimbi okwawulayawulamu yasigale nga yatukulembera n'atekawo disorganization eyo. Mwalabye ekempereddemu akantu ako, mwalabye Muzeeyi Kibalama yabadde magere wa President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Bwe bamaze okuteekayo ebifaananyi nenda abantu ab'enjawulo basajja abaali mu addensi nga bamukolako zi interview bamuteekamu ebiboozi ebibeera nga simanya bwe bamukase okubeera mu bifaananyi bwe bamuwambye ne bamutwala ewa Kyagulanyi baayogedde bingi. Era okusinziira ku ebyo nga bakozesa Muzeeyi Kibalama tugenza okuvaayo okuzingulula olutambi nga Segona yali emabega n'Empuuga ne General Museveni. Batya Mujjuka Mpuuga bwe yali mu balonzi beeyo n'agamba nze bayinza batya okunnyima kaadi nga nze nabayamba ekibiina kyabwe obutakitwala, nze nabataasa ekibiina kyabwe obutakitwala, era nze NUP nze ngiina mu ngalo bwe nti ke n'agamba nti bajja kugitwala. Nga Segona Medad akali amaggwa yabyogera ate aliyo nga NUP etandikibwa obanga ekyusa emikono okutuusa obukulembeze okuva mu mikono gya Kibalama okudda mu mikono gya Kyagulanyi teyaliyo. Bajjanga DP block. Segona okutandika okuwuliriza ekibiina kya National Platform nga biri mu kooti. Ate tewali nsonga yonna esobola kugisawo kibiina kya National Platform kubanga kyali kyawandiisibwa mu mateeka. Be bantu ndi ku point ya Robert Mao egamba Museveni ayawulayawula mu bantu for his own benefit. Katubadde yamaze okwawulayawulamu n'afuna iPod ye agambye ya bibiina 5 era bwe yatandikiddwawo dda. Kati mu ebyo ebibiina 5 jayo ne Muhammad Nsereko naye mwali. Oba olaba abantu batandisewo obubiina binaawo okufuula iPod ey'ekimmemmette. Tulinayo n'olusaniya lwani lwa Mubaraka Munyagwa. Tulinayo ne peeni yaani ya Stesha Mayanja. Ndowooza olaba mubawoze ekintu. Ne kansobe nkugamba kino. Ekifuula iPod ekyo bibajja nawo edda. Kyekibiina ekibeera mu opposition nga kirina omuzinzi. Kyekifuula iPod. Nebino ebirala simanya bino twategese embaata z'okukyalo sima twategese nigiina tebiina makulu baagala kimu ekibiina ekikulu kati waliwo ye National Platform. Ekinsanyusa nti omwaka ogujja
omwezi ogwokutaano wegunaggweerako nga national platform yeri mbukulembeze nga General Museveni ne bano abalala be bali mu opposition. iPod badde baliramu ssente za miwa musolo ejja kuba evuddewo kajja kubaka basazi. Naso tugende mu bigambo bino. Robert Mao yabyogera mu 2019 omwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi zaali 22 n'agamba atya. Robert Mao yagamba nti General Museveni atya nnyo ebiseera by'akalulu, atya nnyo akalulu era akola buli kimu okulaba nga akalulu tekabeerawo, nti okusinkana abalonzi akitya nnyo afazaali afusinkanamu empologoma kuba batamanyi kigenda kuddirira essaawa yonna entebe emugendako. Robert Mao yabyogera. Njala kuzo katambi kaliwe twatandikidde beera ng'ojjukira. Robert Mao yagambye nti tewaliyo gaali mu kampeyini eno, ojja kulanga ekifo ogenda okubeera ogende osangewo abantu oba tubasanzewo okuba olukuŋŋaana oveewo. Tewaliwo gaali kutambula na bikoosi na bibinja by'abantu, mbu tewaligenda kubeerayo ffujjo era abanaagezaako mbu bajja kubasirisa, abanaagezaako okwogera bajja kubasirisa, bagenda kuba abantu amasasi babatte kyagamba. Zikire yasembayo okugamba will shoot you ali mu ttaka. Buli avuddeyo n'agamba Kyagulanyi mbu tujja kwanukuza omuliro, nina omuliro ali mu ttaka. Kyaka Mao y'anaatera okuddako mwaba bagenda kuba buli ayogedde ebigambo byennyini byayogera mbu tujja kubaziba emimwa, bonna baazibadde emimwa bali mu ttaka babukuta baavunda basigala ngumbagumba. Kati n'ekyo ekigambo kye kimu kyaleese. Kati watugamba wano nti General Museveni atya nnyo akalulu naye akozesa abo ababuyabuya ez'empempegere ne bamukolera okuteekawo fiya mu bannansi. Kati akozesa Mao gw'ayitamu. Bulijjo ayita mu balala katwayalo omulundi guno ayita mu Mao mwenye. Naso tuwulira ebigambo bya Robert Mao bino. He's a man who is terrified by elections. And that is why I see there's nothing that stresses him more than elections. President Museveni would rather face a lion than an electorate. It terrifies him. For that reason, he makes sure that the ground is not level. And in this case, at his age, and given how long he has been in power, and the hold he has over the country, surely it is up to the NRM Electoral Commission to give an opinion and say, this is not how we do it. You can't start that way, because this is offering a fait accompli to the members of the NRM. A fait accompli. Omude bulungi Robert Mao. General Museveni akalulu kamu stressing nnyo akatya nnyo. Njala tujje currently ebiriwo bino bitugambye bya 2019 nga tugenda 2021 na kusomwezi za 2022 mwezi gwali gwa kusatu yabyogera ku barometer budget barometer NBS ku yabyogerera. Robert Mao agambye Museveni atya nnyo akalulu kamukanga kamumalamu kamutiisa kamukanga kamusuulamu ekidumusi. Tunula ebiriwo olwaleero wayusa mufumbiro muwambe Bobi Giant muwambe waliwo n'omuwala gwe basembyeyo okuwamba principal wa NUP School of Leadership erinnya Kaija eri mutwe yonna sekyuta ya Kyagulanyi Mpambe eri mu kkomera bagitaddeko omusango gwakola drill okola mukyakamu okola nduyiro. Naye nga jjukira abantu be bataddeko nga Sauda Madada, Alex Wayusa mufumbiro tebaaliwo ku ddulwiru eyo. Nabal ne Kaija teyaliiwo. Ne bwe bataddeko omusango ogwo kubanga General Museveni alimu ekidumusi agamba ati neekuttewa kiki kyensobola okwogera nekikola amawulire nekibeera relevant abantu ne bampulira. Kuba talina musango gwasobola kuvunaana Kyagulanyi n'abo abamuwagira ne bannayuganda baagala enkyukakyuka teguliyo. Ne afunayo kasobola okwekwasa bino byaliwo ku mazaalibwa ga Kyagulanyi ag'omwaka oguwedde 2024 lwe byaliwo. Lwaki tebabakwata kwolwo? Lwaki bakwata kati towards election? Kubanga banoonyezza omusango gwasooka okuteeka ku Kyagulanyi bateekewo ensasage gubuze
basindise ebivubuka ebiyayo ku social national platform bitekewo ensasage balwanagane bakigale babamye audience kati bebuuza tukole ki yeffe balumye ekitebe nakubamu abasasi munda ne bajja ne bakimenyaamenya kyonna ne bakiyiwa ku ttaka naye nga tebafuna audience nga Kyagulanyi abamye audience abamye akabadi omuzannyo gwabwe ogwa violence nga agubamye kati nagaba tukujjeko bonna kati violence wanebalemye bagisindise mu kalulu mwawulidde kulaije yagambye nti Kyagulanyi tagenda kukkirizibwa kubeera na mukuumi yenna wa personal balina muwa SFC kwadi yabyogedde mu campaign meaning kati tunula wano gatta ebigambo bya kulaije ogate ebigambo bya Nobert Mao byasoose okwogera nti tewali gaali ne kulaije yagambye tewali gaali ne bagamba nti no tewali processions okitegedde kati abakuumi bo bonna bakuba kujjeeko okitegedde bonna bali mu kkomera okitegedde kati Mao n'agamba nti gy'ogenda okubeera ku campaign gy'olanze mu kifo ojja kuvuga paka ku kifo oba osanzeewo abantu batubasanzeewo oyogere nabo batubasanzeewo ogende ye campaign gye tulina omulundi guno gye bagambye gye balanga kati nga tebakugambye nti bagenda kuwa SFC egenda okukukuuma kitegeeza bagendanga kubba bubbi kuwambanga buwambi bakuvuge paka woyina okuba campaign nga tewali nteekateeka tewali kutegeka tewali kwetegeka tewali kola kintu kyonna bakuwambe buwambi bakusuulewo oba tewali bantu bo bakusuulewo kibaliko kibakujjako abakuumi bo bakuwe SFC kaiberengayo ekukwata bukwaso olucha dinye mmoloka mangu bakuwamba jeke zwi tuula nga bakuvuga zwi paka ku kifo oba kiraba General Museveni bino bakyabikola okulaga ensi nti Kyagulanyi talina buwagizi kyayagala kyokka yalaga nti yalina era bwatuuka okubba alage nti bannayuganda bampadde mwadde ne campaign zazadde kaunti zaabwe tezabaddeko awo just wayagala kyekirooto kye njagala nkuweewo kano nga sunageramu eno video General Museveni ekirooto kye kimulimba ne banne bammawu ne bannabe bakuli mu group beerimba nti Kyagulanyi bwagamba nti nagende bugenzi ku kifo walanze wagenda okuba olukuŋŋaana abantu tebajja kuba mayindi zaabwe kyezibagamba njagala nkuweeyako okulabirako mbadde nyakatamenya okulaga nenda sikafunye nenkerabidde njagala kuwa ekyokulabirako Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yabadde ebusoga bayitawo batawe bagudde office yiganga bagudde office ya National Unity Platform eyiganga ya Eastern Uganda Kyagulanyi yatabaka parliament n'abayita ku kitebe kya National Platform akere kavule kumacha n'abagamba tugenda wa Mbale tuinayo olusirika okitegedde tewali gwe yagambako no tukitina office tugenda kugiggulawo ne office tekwaliko kigambo kisumule byonna byali bisibe nga waliwo bazimbe Kyagulanyi ne bavuga bonna ne bagamba Mbale Museveni nayiwa y'amagye bagenda okutuuka eyiganga Bobi Wine n'atemera n'abatema akamwe n'aga tukyameko wano katono bakyama bwe bati bavaamu nga basumulula office kugiggulawo mu ddakiika 1-2 nga wonna wabiwoze bwe wati we bataasanga muntu n'omu wonna nga wajjudde bwe wati nga abantu balinga munyera bateevuunya buteevuunya kyekulabirako kye nkuwadde kikumala nga nabo bonna abaloota bwe bajja kuvuga Kyagulanyi mutwale bamusuule mu kisaawe tajja kufuna bawagizi bayogera nabo just labira ku ekyo yagwa bugwi ne bagula office mu dakika 2 nga abantu bakubyeko bwe bati abo yajjanga akuba procession yajja ne procession tewali procession yakubwa bonna bakumwekangirawo ne buli omu nakola ku munne Kyagulanyi nga batuuse kati byo nabye muloota mpazi no bakola mutwaleyo mita 10 mu kyalo ewatali bantu bye bagale kukola first to be fuddeeko bu Uganda baya kuchuka ejja kuchuka jankuze nkuwa katambikano ka Nobert Mao tugera no kubyogera twanazenga njaga togere kali ka 2017 omwezi gwali gwa mwenda okitegedde nazo omwezi zali 18 Nobert Mao yasinzira ku DWTV yaba German ne bambuuza ebigambo bino ku General Museveni ndagole bye yagamba ye original Mao Nobert so walira ali ku musala gwa Museveni wulira
by Norbert Mao, president of the opposition Democratic Party in Uganda. He's joining us in the studio this afternoon. Thanks so much for being with us. As we just heard there, Museveni in power for the past 30 years. A controversial leader for that very reason, the fact that he has been in power for so very long. Last year, he was reelected with more than 60% of the vote. How do you think he managed that? Museveni was quite appealing when he came because of Uganda's violent history and the kind of challenges the country was facing. He was a kind of breath of fresh air. Many leaders, including President Clinton, called him one of the new breed of African leaders. He talked about democratizing the country. He said one of Africa's problems is leaders who cling into power. He was very promising. But again, he has shattered our hopes. He manages to stay into power by changing rules to favor him. First and foremost, he came and said he needed time to make a new constitution. After making the constitution, he said he needed to test drive the constitution for 10 years, after ruling for 10 years without elections. Then we went into a vote to turn the country into a multi-party democracy. He then said he needed time to test drive multi-partyism. Now, to do that, he had to change the constitution. He bribed members of parliament in order to remove the constitutional term limits. Now, we have another hurdle that he wants to remove, the constitutional age limit of 75. So what is your role then as an opposition party in all of this? Because, you know, obviously, I mean, you must have problems with the way that he's governing. He has turned the country's central bank into his private ATM. He uses the money to bribe voters at every election. He also leans heavily on the army. He refers to the army as his personal army. The policy on oil is thoroughly personalized. He has promoted members of his own family. So as an opposition politician, my aim is to educate the public that for once, Uganda has an opportunity to have change without bloodshed. Uganda has never had peaceful change, ever since independence. So apart from coming together during elections, which have become really a bogus ritual, because of bribery, intimidation, vote stuffing. Right now, we want to mobilize the general population. Above all, we want to try to form a coalition of opposition political parties so that we can confront the regime more effectively. Mobilize the people, mobilize the masses. Byaliayogera mu 2017 September. Mobilize the masses, mobilize the population to stand up against the dictatorship. Olwaleero agamba twali procession zi. Mwabogera kujjako Museveni nti agende agambe muli mu musaago. Museveni okumujjako bya mu office si bya kusitweti. Si bya kumobilizing abantu kusituka. Era nagamba nti okuba campaign oligenda kubanga owambibwa buwambibwa nga bakusuula ku kifo wogenda okubanga oyogerera n'abantu oba bali batubaliwo olina okuwambibwa. Kwaje yagambe gino mtichagwa balina mu SFC mu campaign nti tagenda kubana mukuumi n'omu bonna agenda kuba mujjako era baba mujjako dabali makomero already bana aba mujjako emeka tebagenda bata paka ngokulonda kuwedde. Mawa agambe eti to mobilize the masses to stand up against the dictatorship. Aunanga wenkwagala. Kuwagambe buli tubanga tugenda mu kulonda. Jeno Museveni akwata ensimbi akozesa bribery. Banka ya Uganda, Bank of Uganda yagifuula personal ATM. Nti ajjayo bujja n'agulirira abantu n'abribinga buli muntu gwe mbadde mulinamu nensa ne mawo bamugulirira dda. Kati ali ku musaala gwa Museveni Mpuuga, Mathias ono mulala yani Segona bonna aba bantu abo bonna mwali munamasubi babagulirira. Kati waliwo omukyagulanyi. Bulijjo bakola campaign zonna nga ziberamu processions. Nga tebazijjawo nga procession nga zibeeramu. Wastegede kubanga tebaddenga byaddaibaddenga byakutuzanyisaamu. Kati ebyaddala bwe byazze mu 2021 General Museveni mukama yamuyamba ne wajjawo COVID n'akozesa ekyo Ghana processions.
Oshitegedde kati balabanga ku luno twaliwo kigenda kubayamba bakoze bwe kibatakawo birwadde simanya mabaga simanya epoxy simanya biki bataddewo smapoxy poxy bataddewo birwadde awo nga baga otekawo bagiyita batya nga baga otekawo njigambe ntya kiyite ntya nga baga okuteekawo embeera ewera enkuŋŋaana mu campaign mbu mujja kusiiga abantu epoxy simanya biki mujja kusiiga abantu oluwayirindi ebyo biganyo kwata Uganda bakubye ne bigaana kati muliko no protest vote kati bebuuza tukikube tutya soko jjawo bonna abantu be Museveni agamba ka group kyagulanyija kukamaraho akamazeewoko naye bannayuganda be ba group bakyagulanye be bagenda okusituka okwekalakasa mu protest vote Mao yayogerako mu 2017 ye yali protest vote yagamba to mobilize to educate the masses to know their role nti buvunaanyizibwa bwe okujjako General Museveni to get up stand up bakole ekyabadde e Nepal oba muntegeera e Nepal bagyeko nakyema yanaddukira mu nnyonyi bamusitulidde mu maboksi nnyonyi n'emutwala omuguwa awo tugenda Museveni wajja bino byonna abikola balowooza bakitalo nnyo si bakitalo nga bwe balowooza si be basoose ngenda kuwa bino Mao yabyogera 2 zali 16 January nga tugenda mu kalulu Robert Mao yagamba nti yakitegedde era akakasizza obukakafu bajja no Museveni tukulembera emyaka 5 50 year master plan era nga alina ba aid abamuyambako kituukiriza kwolwo baali balala kati wali alina Robert Mao ulira I now know indeed and these days I see a certain document of a so-called 50-year plan of President Museveni and a small group to rule Uganda for 50 years. Dynasty. Isn't it a fake document? No. No, So whether it is fake or not. Actually, Mao, for information, it's now bigger. We now need to close, Africa, gentlemen. Wait, it's the trick. Gentlemen, not only are they interested in Uganda, they're even taking over the whole of Africa. Let me say that based on the confessions we are now receiving about how decisions were made and the overwhelming influence of an individual over a group that redefined their interests in terms of them as opposed to Ugandan interests, we can now safely say that indeed there were drivers led by President Museveni, there were passengers, those who could be invited to the caucus, and then luggage. Those who Ndozo tegede. Bana Uganda kati fell luggage. Batu kamwe tuli migugu batutwala butwazi. Walola byeke moloke egudde. Ng'emigugu gyayombye gyalwanye nga gyagisinsiza amaanyi. Ezimoloka z'emigugu ezigenda mutale. Nyingi zigwa sirwa abapasenya baba batiseeko bannannyini migugu. Sirwa dereva wabula lwa migugu nga gyekyanze. Emigugu kati gamba nti yeffe bannayuganda bali mu protest vote. Mao bayogeddeko mukaya katambike tusoose nti bannayuganda kubeeducatinga kubasimula maaso tuba mobilizing mu protest vote basituke bajjeko nakyemalira bokali ekkubo. Mao yagambidde akalulu kajjako Museveni nti bo bali mu boardroom mu bisenge byabwe bateesa ani agenda okudya Museveni mbigere era bagenda kikola batya kati gwe munnayuganda manyi bagenda kuleetaani weetereko president gwogenda okulagira gwogenda okugamba nti nedda ekyo saakikutuma akole kye wamutuma 50-year master plan Mao ajogedde agimanyi negati agimanyi negati yomu mubali mu kugimplementinga mu butamanyi oba mu kumanya kyemanya amanyi anja nsoke kulage wano Kyagulanyi Sendamu yavuddeyo n'ayogera ku bigambo bya Mao bino n'agamba nti Museveni's Stooge Mao Nobody fiercely said that when Museveni appoints you to his cabinet, he drives you like a wheelbarrow. Nti Museveni bwakulonda okole mu cabinet ye mukole mu government ye akuvuganga akawuba kati Mao ne bamuvuganga akawuba luli obungo yali obwetegerera Nobody abwine kati abwina kati yakola okulanga abeeza Museveni yazinise entolize zu betuli ndala nkujjukiza era yali 2019 omwezi gwali gwakuna nakuzo mwezi zalinnya mujjukireyo tabameruka yaliwo yali wa national yali wa bibina
yali Makerere bali Makerere ne Kyagulanyi Ssentamu yalimu. Mau yayogera ebigambo bino nti abantu abamu bannayuganda bagwamu damaanyi bali hopeless. Okitegedde tebakyayinayo ssuubi nti nno Museveni asobola okuvaako, nti bagamba Mukama yamanyi n'agamba nedda Mukama si yamanyi. Mukama akolera ku ggwe kyolowooza kyosalawo okukola, Mukama akolera mu ggwe. Nti Lubaale mbeera nga n'embiro kwotadde, Lubaale takuyamba ng'otuddawo bw'oti najja n'akuyamba, olina okubaako ky'okola. Lubaale najja n'akuteeramu omukisa, najja n'akwangwiza n'akulaga n'akutemera ekkubo nti bw'oyita wano ate bijja kutuuka mangu, bw'oyita wali ate ogenda kusanga abagenda okugula. Awo nga Katonda ali mu kukola, naye tajja kukola nga just oli obootedde. Nyankulaga ng'agamba bannayuganda nti muyina okusituka mu protest vote, mujjeko dinakyemalira Geno Museveni. Mmwe ebyakalulu musooke mu byesonyiwe, mugambe nti tusituse twekalakasiza tulumbe State House tugimufulumye, oba na miggo oba nga tumuwalula ku miguwa tumusibye, oba naddukira mu helikopita oba tutya, naye nga kye tulina okukola. Mawuye yabyogera, njagala obiwulire bino. President General Emeritus Dr. Paul Kawanga Semogerere. Last week, he invited me to his house, and he was extremely solemn as he addressed me. In my heart, I asked myself, if a man in his 80s going to 90 has not given up, then why are the young people giving up? People in their 20s, teenagers, they are now saying this man will only be removed by God. I want to tell you today, God's work on earth is done by men and women. Okiwulidde? Abali mu 20s, abali mu 30s, abali mu 40s, lwaki muggwamu amaanyi nga bannaffe abali mu 90s, abali mu 80s, abali mu 70s, bamawu abali mu 60s nga boga badde bagate wacha kigenda mu maaso. Naawe mu myaka 2 otiishewo, myaka 3 otiishewo, myaka 4 naawe otiitiire. Buvunaanyizibwa bwo okukyusa eggwanga lyo. Mawuye yabigamba nti oyina kusituka ogobeka ekinene kyawanga Geno Museveni. Bigambo bya Mawu obaliro kati ayogera biralaga atwali protest vote. Aba Museveni agende nedda. Kati Mawu yakugamba olwaliro ne mwana mu mazima amatufu ng'akyali Mawu ng'omutego gukyetegerera nga tebanawo kumuvuga nga kawuuba olwa Museveni kamuvuga. Yali ayogera ebigambo bya protest vote gye tubagamba abantu kitugenda mu protest vote. Bino byonna Geno Museveni abikola ati the protest vote. Twataniddwali mu Ludomba Mawu n'agamba nti akalulu Museveni akatya nnyo okusisinkana abalonzi at least asisinkanamu empologoma, naye ng'atya abalonzi atya akalulu. Kyongera okukulaga kubigenda mu maaso, just gwera babulabye ebigenda mu maaso lwali abawambibwa ababuzibwawo emisango sango giteekebwawo. Geno Museveni atya akalulu. Okitegedde? Tokamujjaako naye ate akatya kubanga akimanyi kavaamu ekimutwala, kagenda kunyiiza Bannayuganda basituke bagobe ekinene kyawanga. Beera ng'okitadde mu bwongo bwo nti tugenda kumutwala, gwe kiteeke mu bwongo bwo nti tugina okusituka batalangirira Kyagulanyi tumujjako, tajja kubilayirayo, ajja kulifuluma eggwanga oba tujja kumukwata tumuteeke mabuusu. Gwe kyoba oteeka mu bwongo bwo kijja kusoboka. Nkuwa ebigambo bya Nobert Mao. Nalese Mao njaga mukuwe mu bulambalama mu bujjuvu. Oyawule Mao wa leero asamwa ne Mao wa ddala. Nakye kye tulina okukola byonna byogera nga bya protest vote, naye ng'olwaliro kati bamuvuga nga olwokuba Museveni Bank of Uganda yagifuula ATM machine ye ajja obujja n'abawuwa ne boogera ebigambo ebitalina makulu. Zinaku zomezi zaali 21 omwezi gwali gwa 2017 December. Bino byonna Mao yabyogera. N'agamba Nobert Mao nti Geno Museveni ebbanga lye liweddeko, ali mu last chapter biweddeko, era nti ekigenda okuddirira kuva mu ntebe talinayo kirala. Njagala nsooke naye nkuze wali Geno Museveni byonna abikoze, akyusiza emyaka egirimiti, akyusiza ebisanja tamu limiti, okitegedde n'agulirira ababaka, n'akyusa constitution, najja ng'akyusa obubadde obw'enjawulo. Kati byaweddeyo talina kyakyusa, byaweddeyo ali kumuguukiriro, yaweddeyo twakyali kyalina kukyusa. Kyalina kati okukola kuwamba na kutiisa kyokka. Mu 2021 yatta
n'awamba ng'abuzaawo abantu baabula situmanyina gye bayitira gye bali olwaliro bw'awamba addusa mu kkooti olabawo enjawulo njagala weetegereze wali baawambanga ne babuzaawo era gye tubadde tuveeyo nga bawamba ne babulirawo ddala nga ne mubuuza muntu waffe aliwa n'amala wiiki namba mwezi nga tebamubawadde bagenda okumugjayo nga yenna kulubuse bamwokyayo kya bamukolaki nga wonna gye Museveni yatutiisa bannayuganda baabigaana baabijemera ne bongera okugamba tugenda mu protest vote kati okumanya atuuse ku kisengo lwaliro bw'awamba adeterako kati ne poliisi etaabeerangako kati awamba alinako ne poliisi n'atwala ku poliisi ne batwala wakawo ne bayaze wakaawo ne bagenda mu kkooti okitegedde tumugjeeriyo nagyabadde ajja nga yeeyita ow'amaanyi w'effujjo tumugjeeyo kati tumutuusiza nti bw'awamba omuntu amutwala ku poliisi bw'amujja ku poliisi amutwala mu kkooti ekitabadde oba munjawulo eyo mugirabye mwagyetegereza kati biri byonna bikoze bannayuganda bagaanye kati ng'asekerera mawa agamba nti Museveni tavaako kalulu tumugjeeri yonna tumugonza tulaba nga atandise okuwamba nga atwala ku poliisi bw'atwala mu kkooti agenda babeezayo mu makomera babeereyo twali kigenda kukyuka we tugenda mu maaso awo agenda kutya okuwamba omuntu okumukwatako we tugenda mu maaso awo agenda kudduka mu State House njabala naye anaddukayo mayiro mmeka nga tebannamubaka bannayuganda kumuba mmere ye nga protest vote etuuse bino ebigambo Mao bye yayogera ng'agamba chapter ya Museveni eweddeko ddala eweddeko olumanga Mao yakyetegerera obwongo bwe bukyakola kati bwavaako kubanga bamugula spending more time planning the next 10 years after Museveni's departure because that requires hard work. There are many times people have won victory and failed to know what to do. Do you remember in Egypt, the Egyptian citizens mobilized themselves and kicked out Hosni Mubarak. But after kicking out Hosni Mubarak, they lost power. First to the organized group called Muslim Brotherhood, and secondly, the army now took over. Therefore, we as the chief architects of this campaign, it is our duty to make sure we play by the book. We know how this book ends. We know the last chapter. In the last chapter, Museveni will be departing. Many Ugandans are asking, if they touch it, then what? I'm the only one who can answer that question. I don't have to tell you now, but I can assure you, I already know what we are going to do. I already know what we are going to do. Yagamba nti if they touch it, ya ina answer ekigenda okukolebwa. Answer yetu agitegeera dda. Yali yakweyunga ku Gen. Museveni yayogera mu 2017. 2022 niyegatta ku Gen. Museveni. Ye answer gyagamba nti nze njimanyi sijja kugibagamba. Already bwe bagikwatako niyegatta ku Gen. Museveni ya essubi ne limuggwamu. Twakutegeera twakujjako engalo. Wagambidde ndi Gen. Museveni ensawa yonna alina okugenda departure ali ku departure twaliyo kirala ali ku departure nga nange bwe kunyonyodde nti kati oli abadde awamba n'abuzaawo natta bakibalama yabatta okitegedde ng'awamba n'akweka omuntu ne bamukomyawo nga bamukubye bwe bamumenyeemenye okitegedde eyo natuvudde kubanga tumusabuliddeyo tumuwolabisizza okitegedde kati atuuse ku ssa abadde atta abadde abuzaawo okitegedde kati awamba n'atwala ku poliisi n'atwala mu kkooti awo we tuli we tugenda okumalira nga takyasobola kukwata ku muntu n'omu gamba nti kijja kubaawo okujjako nga yalina okukwatibwa okutwalibwa mu kaduukulu abitebye gamba nti kijja kubaawo kijja very soon kati awo ffe tulina olugero oba ffe tulina bwe kigenda okuggwa ffe bannansi ffe tulina bwe kigenda okuggwa ng'afulumye alesa ebyokulabirako byeri Muslim Brotherhood n'amagye okuwamba kubanga abannansi beeyo abeegugunga ne bajjako nakyemalira waabwe tebaali nawo gurupu yali organized yali organized eyatwala ekintu n'ekibabbako wano ffe tuli organized so organized tulina obukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'ekibiina kya National Platform kiriwo mu mateeka kyekiri kulembedde omulama gwa protest vote bannayuganda basikola ati ne bajjako Gen. Museveni Kyagulanyi Ssentamu alayira bulayizi
ne government ye kubanga oledde ayina abakulembeza baka parliament bakansala ba chairman bani ne ba minister balinga abawe ebifo fe tuli organized so organized tetulinga bali abawamba obuwambi nga tebalinawo bukulembeze fo baffe webuli tuyingira state house nga tulina Kyagulanyi tugifuluma amaze okulayira muntegedde mu protest vote tuyingira state house nga Museveni ateka konja bala mu helicopter oba kubigere oba ntya oba ye anekuba kyase nafas naga sina agendaga okujingira state house okujjawo omulambo gwe wana bayekubidde ekyasi oba nga addusi atadde konja bala okitegedde Kyagulanyi nga atula mu ntebe Kyagulanyi tetufuluma state house tubeera opaka Kyagulanyi nga alayidde bw'amala okulayira n'alonda abakulembeze bagenda okukulembera nabo n'alonda CDF naye n'amulayiza n'alonda abagenda okukulembera ebitongole ebyenjawulo polisi biki nga tugamba nti katogo guwedde state house tugifulume Kyagulanyi tandika okutambuza eggwanga nga buli mwadda ku mirimo gye ayo nga Uganda loketambula mu kintu eky'ekimmemmette ekirungi kyajja okwenyumirizaamu General Museveni wali bakwatiddwa nga ali luzira ne mutabani we ne family nga babitebya uwe tulaga mu protest vote acho General Museveni akitega kira bakotaga kyota bwakirota awuliro omutima gwabika ayagala kufa nenga kijja kuba nkyakwa wano Mao bino bigambo ya Nobert Mao yabyogera 2018 zali 26 yali October gwa 10 okitegedde Nobert Mao yagamba nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ayagala kimu kyakujjako Museveni tayagala kuba organized tayagala kibiina ky'ebyobufuzi naye ekibiina ky'ebyobufuzi kye kitwala obuyinza tewali group etali organized etwala buyinza amagezi Kyagulanyi yagawulira ddanga yatufuna dde ekibiina kya National Platform yakikola naye nga tebamanyi nga bamanyi mbw ali awo talina kati nkuzeyo wali kubali abawamba obukulembeze nga tebali organized ne babako kati byonna Kyagulanyi bisalira amagezi nafuna National Platform tuli organized Mao yali awagana amagezi nga gwawa amagezi already yamusinza amagezi wulira born in the 80s and 90s. That's the Robert Kyagulanyi generation. I think all they have is numbers. That is a generation that does not believe in organization. They are not just disorganized, they are unorganized. And it is wrong for them to assume that the problems of the political parties is an argument against organization. The fact that political parties have failed is not an argument that political parties can't work. If UPC and DP have failed, you organize a better party. Instead of saying, now how come parties have worked elsewhere? I think that kind of argument encourages the NRM type of thinking. The people who reason like that are simply going to end up like another phase of the NRM. Because that kind of reasoning is a reaction to NRM. Because when you say parties have failed, the only thing the parties have probably failed to do is to remove President Museveni. But that is not the only agenda. In the case of UPC and DP at least, we were set up before a man called Yoweri Museveni came on the scene. Now you want to reduce us to an agenda of removing one man. What if he collapses tonight? Will our mission now be accomplished? Nobert Mao ngagamba nti fe abomu kyenda abomu kinana abomu 12 tweteeketeeke kubanga tulina numbers okitegedde si kulumba bulumbi protest vote nga tulina bukulembeze bugenda kudda mu buyinza yali magezi agawa Kyagulanyi Sentamu 2019 okitegedde 22 Kyagulanyi nafuna ekibiina nafuna ekibiina ekiri organized okitegedde ekikwala obukulembeze bw'eggwanga n'agamba bibanga bino ebiriwo biganye mulabanga biganye ebifeirinze enkyukakyuka mutandike ekibiina ekyammwe ekinaaleta enkyukakyuka Kyagulanyi n'akitandika National Unity Platform n'agamba nti mumukole ebyenjawulo bano bibalemye Kyagulanyi akola byanjawulo ababbi abafulumya ekibiina
atakolera abantu amfulumya mu pule naga gendo obere ne batakola banno babbi banno ekyo ky'enjawulo Kyagulanyi China era yeteeseteeza okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda tulina numbers kati ebyo no Museveni byatya kwalaba omusajja yeteeseteese mu buli kimu abulako obubuzi katikitiki bwe bati kusaza busaza bwe ki alayire kati Museveni ali mu kutya okwekika ekyawaggulu alaba dynasty gy'abadde apanze egenda protecting again zaabwe kigenda kubanga babbi ebibbe baga protecting abibbe bigenda kubajjibwako badde okubwavu bali nga tebayambala na lugabire embigere nga bambala empale ez'ebituli gye badda kati batyo okuddayo tujja bayamba tujja kubalekerayo ko kubimu mweyagale kati nyakuwa kana katambika Mao njagala okawulire bulungi wakawulire okegendereza okekennenye then nkugamba ekigambo ekiddako. Politicians, it is about Uganda, it is about our country and putting it first. Our goal should be that Uganda should see for once what we have never seen before, peaceful transition. That for once we should have an army that lasts more than one regime, that we break the cycle of violent and unconstitutional changes of government. Mr. President, it would be wonderful if you attended the swearing in of a president that is not you. We all have to live up to the high expectations our people have of you. Museveni awo yamwenyawo n'agamba ulira kino bwe kigamba muno nze nveeko nkwasa omuntu omulahi kati iPod gye batugamba gye bafaako ennyombo iPod bagamba mwe tunaagambira gye no Museveni ate obuyinza katugenda mugamba kyekipya ebyo kyagamba teyabiwulira Mao yamugamba teyabiwulira nti katwetaaga okuddamu mugamba ebirala nti tulabe ku mukulembeze byali 28 Desemba nakusomeza ali 12 ndi twetaaga okulaba ku mukulembeze ng'omukwasa obuyinza gw'otadde ng'okwasa president omulala peaceful transfer of power. Jeno Museveni asika busisi n'awandiika kibulira dino kino kijovojja okitegedde kati baga tumugambe kibatannamugamba era kitwala mu iPod Mao yatandikidde agamba tugende mu iPod tuwali agenda kujja mu iPod tudemye omusoga agamba nti tetujja kujja mu iPod ate nga tugenda kujja ko Jeno Museveni oba ayagala oba tayagala oba awambye ffe n'atumazeewo oba tatuwambye agenda kuvaako protest vote